Questo è il 16° anno della mia vita in Giappone. Nel 2013 mi è nato il primo figlio, nel 2015 mi è nata una bambina, poi fine anno del 2016 è iniziato questo calvario in cui mia moglie ha portato via i bambini nel dicembre del 2016, però purtroppo non è più ritornata a Tokyo e io nei primi 6 mesi sono riuscito a vedere i miei figli 3 volte per un totale di 5 ore. E da un anno a questa parte non ho più avuto nessun accesso, nemmeno una telefonata, una foto, niente. I arrived at the airport to pick them up, both my ex-wife and my daughter, but then my ex-wife arrived alone. And she left my daughter in Japan, and she said she would just pack her stuff for a few days and then fly back to Japan. And so since then my daughter has been living here in Japan, in Nagoya, and staying with my ex-wife and her parents. Mi sono trasferito in Giappone quasi 10 anni fa. Non vedo mio figlio dal 5 settembre del 2015, neanche in foto praticamente. Non ricevo informazioni, le poche che ho ricevuto sono tramite al tribunale. 今から949日前に僕と息子で、息子が通っている保育園に預けに行きました。で晩ご飯の約束ですとか帰ったら遊んでほしいメニューの約束をして保育園に預けました。で保育園のお迎えを一緒に暮らしていた母親に、頼んで僕は夕食の準備をしてました。ですけど帰ってこないんですよ、2人とも。会える予定はないです。声も聞けない、電話もないです。写真もないです。どこでどう生きてるかわからないです。My name is Vincent Fischer. My children were abducted 559 days ago from within Japan. The last time I saw my daughter was from a footage of a CCTV recording showing my wife locking my daughter in the trunk of the car. She was 11 months old in the middle of the summer and drove away with my baby still in the trunk. Here, a child can be taken. It's not a crime. There's no consequence or punishment. And so children are taken, and then it becomes widespread. An estimated average of 150,000 children per year are losing access to one of their parents after divorce in Japan. So if we multiply over time, then this becomes an estimated 3 million children estimated in Japan right now who do not have access to one of their parents. And each one of these cases is a human rights violation. I'm half Japanese. I have lived in Japan a few years. I speak Japanese as well. And I thought I knew Japan quite well, but I never knew this part about Japan. And I mean, if you live in Germany or you know, in Europe, you don't really expect that there is a country like Japan with such a legal problem. This problem is definitely pushed forward by the lawyers. I think it's a huge systemic issue. Maybe there's a slight cultural issue to it as well, where fathers often don't really see their kids even if they live together because they work so much. And then once they break up, some fathers may not even want to see their children. That may have been the background. But it's definitely a case, having talked to a lot of people, that once the lawyers get involved, that's the time when everything, you know, breaks up. Because the lawyers always say you shouldn't allow any contact. It's only about the money, you know, and the lawyers basically, they always say that the clients want it that way.
But it's so obvious that the lawyers tell them what the legal system allows, and they just go to the max every time. There's an entire system that has evolved around this process of divorce, abduction. The lawyers know that judges will always grant custody to the parent who has the children. If a parent is saying, I don't like my spouse, I want to get divorced, what should I do? The attorney will, and we know for a fact that attorneys counsel their client to take their children, so they have the children when they present the case to court, and that parent who's taken the children will virtually always get sole custody. So parents are advised by attorneys to abduct their children and deny access, and many times claim false allegations of domestic violence in order to win custody, win their case, and then terminate the relationship between the child and the parent. L'unico problema è che in Giappone, nel momento in cui si divorzia, non c'è un affido congiunto, quindi uno dei due genitori prende così la parte della potestà e il giudice ha già deciso che comunque sarà mia moglie. Io nessuno è venuto qui a vedere come vivo, se avrei potuto essere un buon genitore, niente. È stato deciso a priori. This is the way I describe that kind of approach to a problem. If somebody comes to the doctor and says, oh, my arm hurts, what should I do? We'll cut this arm off. See, you don't have any pain in this arm, but you lost your arm. This is the same solution to the children's problem in the family. Separating the child from the parents is not a solution. It's basically a termination of the problem and a termination of the child's normal, healthy psychological development. The court system justifies this by using a term continuity. The continuity of the child remaining with the parent that has taken the child. The problem is they ignore the continuity of the entire family that happened before the child was taken, and yet it's happening every day in family court. ありえないと思います。本当におかしなことが起きてると思ってます。で、なんでじゃあそういうふうになってるかっていうのはいろいろと理由あるんですけども、とにかく子どもの幸せって何なのか、子どもの福祉って何なのかっていう考え方が他の国と違うところがあるなというふうに思ってます。どこが違うかっていうと、あまりその長いスパンで子どもの幸せを考えるのではなくて、すごく短期的に子供が連れてかれちゃったんだったらそこから無理やり戻すのは子供泣いちゃうじゃないかとか。Combattendo per vie legali non c'è modo, perché purtroppo in Giappone, nonostante i tribunali emettano sentenze a favore di visite del genitore a cui sono stati sottratti i figli, basta che la madre si rifiuti o il padre si rifiuti, non c'è modo che questi bambini possano incontrare il genitore. Non ci sono assistenti sociali, la polizia non può fare niente, cioè è proprio un paese dalle mille regole, ma dove ci si può anche permettere di non rispettare la legge. Questo è molto strano. La sentenza del tribunale familiare di Kushiro, ovvero che io potessi vedere mio figlio ogni seconda domenica del mese dalle 3 alle 4 nel centro di volontariato per bambini di Kushiro. Io infatti da aprile, quando è entrata in vigore la sentenza definitiva, io vado ogni mese
in quegli orari, in quel luogo, e aspetto, ma non viene mai nessuno. Ormai da aprile, credo sia, forse settimana prossima sarà la sesta volta che ci vado. Loro hanno sempre detto che non si sarebbero mai presentati, questo nonostante una sentenza della Corte Suprema. I tried a lot, but I even got in touch with the city of Nishin. That's where my ex-wife lives with my daughter. And I told the city, because they have like a council for human rights and even a council for children's rights. So I wrote to them and said, this is an official petition basically, that the human rights of my child aren't being followed. And they said, well, they can't do anything. You know, it's kind of a family matter. They don't want to get involved. The first most important thing to recognize is that this experience of losing one's child to parental abduction is likely to be one of the most or the most traumatic experience that any person can experience. I've talked to a few parents who are suicidal. They're crying, they're thinking about suicide, and a number of parents have committed suicide because of this problem. まず最初はやっぱり寝れないですよね。寝れなかったし、かなり精神的にも厳しい状況にはなりましたね。やっぱり本当に引き離されて半年間ぐらいとか、そこでやっぱり心身に支障をきたしちゃう人が多分たくさんいるんじゃないかなっていうふうには思いますね。とにかく仕事にも支障が出てくるし、睡眠も取れないし、あの時期にとか、この件でこの問題で結構自殺しちゃう人も結構たくさんいるんですけど、すごく気持ちは分かりましたね。すごく分かりました。Diciamo i primi mesi, dopo che mia moglie ha portato via i bambini, erano forse i mesi più tristi. Mi capitava a volte magari di camminare dalla stazione a casa e magari di mettermi a piangere solamente perché mi ricordavo dei miei figli. Questo forse è durato i primi 3-4 mesi, naturalmente rabbia, però rabbia e stupore, perché mai avrei pensato di trovarmi in una situazione simile e neanche sapevo dell'esistenza di questo problema. 子供を連れ去った側の権限の中に含まれてしまうのではないかというふうに思って、こちらでそういうような現在の離婚制度の実態というものを知ってほしくて今黄色いチラシを配っています。In general, Japan can change quickly if there's pressure from outside. It's what they call gaiyatsu. And there is a lobby in Japan, of course, also to change this, because there are a lot of fathers often, but also left behind mothers, who don't have access to their children anymore. So it's an issue in Japan, but then if you have some pressure building from the society and then also pressure from outside, that's a situation where things can change. I think the pressure right now is very high, and probably also there's a generational change in Japan as well, where younger generations, they want to spend more time with their kids, and they don't want to work all the time anymore. And so therefore I think it may be a good time where pressure from outside and from within society in Japan come together.「希望は皆さん日本人ってもうこの誘拐を誘拐と思わないんで、被害者以外が外国の人たちが日本にプレッシャーをかけてくれて、親子が引き離されるというのが犯罪だというふうに日本社会が認識するようになって、僕が息子と自由に会えるようになる。Ultimamente io guardo il futuro con poche speranze, però probabilmente l'unica speranza che ho è quella di lasciare un segno
insieme anche agli altri, in modo che un giorno mio figlio crescendo sappia che comunque suo papà c'era e non che magari gli venga detto guarda che ti ha abbandonato oppure è sparito, è scappato, è morto. Certo si potrebbe dipingere di verde la Tokyo Tower, forse un giorno rimarrà la leggenda che è stato un papà italiano che lo dà per il figlio. Oppure si potrebbe anche convincere qualcuno, qualche atleta alle Olimpiadi, di quelli veramente famosi, che potrebbe veramente far spargere la voce. Un segno imperituro potrebbe essere riuscire a cambiare un po' le leggi di questo paese e allora potrebbe essere veramente che rimanga qualcosa su nero su bianco di chi ha lottato perché questo avvenisse. È l'unica a mettere una pressione mediatica, ma fargli provare vergogna, che è forse lo strumento che più funziona con i giapponesi. Farli vergognare a livello mondiale poco prima delle Olimpiadi. Penso sia una delle poche vie su cui possiamo contare.